nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The man with the same codename as you. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support. Всем привет, с вами снова Ракния Пушка. Это наше прохождение игры Metal Gear Solid, первая часть. Скорее всего, я пройду, по крайней мере, первые 3 части, насчет 4 не уверен. В эту игру я уже не играл, ну, не знаю, порядка 10 лет, это уж точно. Так что буду вспоминать по ходу. Вот, давайте начнем. Так, ведь есть какой-то брифинг, думаю, нужно начать с него. It's been a long time, Snake. I should have known you were behind this, Colonel. That's no way to greet an old war buddy, Snake. What do you want from me? I just invited you here so we could have a talk. Invited? That's what you call sending armed soldiers after me? Sorry if they were a little rough with you. But we've got a serious situation here. Only you can get us out of it. I'm retired from Foxhound. You're not my commander anymore, and I don't have to take orders from you or anyone else. You will take these orders. I know it. Excuse me. Who's this? Dr. Naomi Hunter. She's chief of Foxhound's medical staff and an expert in gene therapy. Are you military? No, civilian. I've been sent here from ATGC. Pleasure to meet you, Snake. Don't worry, this injection won't hurt a bit. What's the shot for? What's wrong? You don't like shots? Snake, listen up. It all went down 5 hours ago. Heavily armed soldiers occupied Shadow Moses Island, a remote island off the coast of Alaska.
What soldiers? Next generation special forces, led by members of Unit Foxhound. They've presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. A nuclear weapon? I'm afraid so. You see, the island is the site of a secret nuclear weapons disposal facility. Foxhound hijacking a nuclear weapon? Now you understand how serious the situation is. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue the DARPA chief, Donald Anderson, and the president of Arms Tech, Kenneth Baker. They're both being held as hostages. Those are some heavy-duty hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to launch a nuclear strike, and stop them if they do. Any questions, Snake? Questions? I haven't even said whether I'd accept this mission. Well, you can make up your mind after you hear more about the situation. Так. Подробная информация. Операция какой? Colonel, I don't work for the government anymore. Let me go back to Twin Lakes. Why, Snake? Is your life in Alaska all that great? There's a dog sled race this week. Next Saturday, I have to be in Anchorage. The Iditarod? The longest sled race in the world? When did you become a dog musher? Right now, my 50 huskies are my only family. I've got to take care of them. Don't worry about your dogs. What do you mean? I'm sorry, Snake, but this vessel is headed for the Bering Sea. There's no room for debate. I told you, even if I do owe you, I don't owe anything to this army or this country. You will accept this assignment. Why should I be stupid enough to do that? I'm no patriot. Snake, there's enough dirt in your file from your days as an agent to keep you in the stockade until you're a very old man. Oh, I see. Blackmail. No, Snake. I prefer to look at it as helping you come to a decision more easily. But anyway, I know you better than that. You take this assignment even without the threat. Why do you say that? You're a natural-born soldier. You're not the grow old gracefully type. It's the same for all of us who've seen real action. The only place we can feel truly alive is on the battlefield. I'm a soldier too. I know those feelings of powerlessness, frustration that you feel every day. You've tried to play the Boy Scout out there in Alaska, but you can't race dogs in the snow forever. Why don't you come back to us and be a soldier again? You think my life is some kind of a joke? Snake, I just want to give you back your purpose in life. Так, характерный звук видеокассеты. И нас сразу выкидывает оттуда. Типа... Заложники... Так, ну члены операции кто? Это важно. Так, если бы еще кнопки не путал. Ну, вообще, в серии Metal Gear очень часто приходится очень много чего слушать. Так. Типа, почему? Да назад. Так. Алло. Игра. Типа, я недостоин, что ли? Ну окей. Видимо, недостоин. Либо там просто кассеты нету. Итак, давайте начинать. Наконец-то. Хотя это еще не конец всем роликам. Так, но без радара я, наверное, играть не буду. Это уж слишком для меня. Так что давайте на обычном уровне сложности. Стрим типа запрещен.
going to swat down a couple of bothersome flies. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Так, вот мы наконец-то начинаем играть. Это игра на первой Sony PlayStation, поэтому не стоит удивляться в графике. Она вышла, так, не знаю, в 98-м, что ли, году. Вот. Так, давайте. Ага. Мне бы управление не путать, было бы хорошо. Здесь у нас есть паёк. Хорошо. Ага. Так, паёк лучше всегда пока что держать активным. Что-то как-то, мне кажется, немного изменено управление, но черт с ним. Тоже сгодится. Итак, не стоит забывать то, что у нас есть солитон радар. На нем мы можем увидеть передвижение противника. Примерно привлечь его внимание. И проскользнуть. Ну, я сейчас очень сильно рисковал, но на самом деле нам нужно ждать, что спустится лифт. Если, конечно, мне ничего в память не изменяется, и пока что мы ничего не можем сделать, зато у нас уже 2 пайка. Максимум на данный момент. Вот. История почему-то мне напоминает историю Рэмбо, ну, по крайней мере, тот же самый полковник и человек, служивший в армии, после этого ушедшего на покой, и его снова зовут сражаться. И он вроде как соглашается. Так, а сколько нам ждать-то тут надо? Пока не устанем. Ну, следим за противником. Вот оно. Главное не паниковать. Ну, первая локация пройдена, это было просто. Навык не пропьешь. Навык не пропьешь.
It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel, what's a Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, you must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec, as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Well, I know I won't be bored for the next 18 hours. Come on. I can't believe I'm being hit on by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. The bright dot in the middle is you, Snake. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, sorry to disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door. It's the fastest way,
but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. Итак, после еще одного долгого ролика нам наконец-то дают управлять. Итак, что мы знаем? У нас практически нет с собой снаряжения. И нам нужно пробраться внутрь. Пробраться можно двумя способами, желательно не попадаться охране на глаза. В таком случае начнется тревога, и ничего у нас тогда не выйдет. Данные прожекторы тут не просто так. Они засекают нас, если мы попадемся под них, так что будем настороже. Для начала вот нам стоит забрать соком, это наше первое оружие, но в этой игре это не особо пригодится. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Surveillance camera? А, здесь у нас есть камера. Как ее избежать, я не помню. Кроме как взять вон там вот коробочку с электронными гранатами. Так что давайте попытаемся не попадаться на глаза. Здесь камера находится, но под ней можно пройти. Это легко. Мне кажется, что-то с управлением у меня тут где-то. Я отмажусь этим. Блин. Окей. Первый блин прикомом. Хорошо. Игра, спасибо. Опять его забирать надо. Блин, невнимательно. В этой игре может так нарваться. А, блин, он на радаре не отражался еще. Вот говнюк. И попытка номер 2. Surveillance camera? Лучше воспользоваться верхним проходом, так будет проще добраться до одной очень полезной вещицы, которая находится на втором этаже. Так, и тут давайте пытаемся поосторожнее быть. Он там идет. Я его уже вижу. Неприятель! В прошлый раз он меня подставил. Говнюк этакий. Так, вроде он сюда не должен прийти. Вроде. Опасен парень, опасен. Давайте попытаемся его убить, что ли. Ладно. Это не убить, но мы прошли дальше. Вот мы нашли. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use.
There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you, so call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Нам доверили еще одну частоту, чтобы звонить инструктору по местному флоре и фауне. Вот, не помню, чтобы он что-то полезное рассказывал, кроме того, что нужно самому игроку, не персонажу, а игроку. Вот, чаще всего он говорит, типа, доверяй своей интуиции, делай иногда перерывы между играми и так далее. Может быть, конечно, он в какой-то определенный момент говорит что-то полезное. I moved the Darker chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Did something happen? There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Да, на самом деле довольно-таки интересная тема. Кто-то еще помимо нас сюда прибыл. А вроде нам сказали, что мы операцию одни проводим. Интересно. Так, отсюда мы можем увидеть камеру, которая что-то охраняет. Естественно, управление первой сценой PlayStation самое лучшее в мире. Невозможно вообще разглядеть подробно, что там вообще происходит. Ладно, давайте дальше двигать. Да, это какое-то помещение, и там крутится какой-то предмет. Да. Научиться бы разбираться, что да где тут. Он еще один паёк, но у нас уже один... Даже какой один? 2 есть. Значит, свободного места вообще нет. Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Нам тут сказали, что где-то здесь есть лифт, и надо бы им воспользоваться. И граната нужна, если вдруг вам нужно отрубить какую-либо электронику. Очень часто эта вещь может пригодиться. Внизу находится 2 танка. Стоит это учесть, что здесь было 2 танка. В какой-то момент пригодится. Внизу ходит 2 охранника. Здесь нас ждет камера. Можно использовать EMP, но обойти ее очень просто. Так что даже напрягаться не стоит. Вот эта камера уже будет посложнее. И вот антипловизор. Полезный предмет. Он еще не раз нам хорошую службу сделает. При его использовании мы видим все в инфракрасном свете. И можем видеть какие-нибудь потаенные места противников, даже скрытых в камуфляже, предметы. Может пригодиться. Итак, мы находимся сейчас в первом помещении. Своеобразный танковый ангар. И нам посоветовали добраться на лифте до других этажей. Также мы слышали, что шефа Дарпа перевели в тюрьму. Это может нам пригодиться. Вот так вот. Вот он для Сокома, и вот он лифт. Я, конечно же, знаю, куда идти. Так что, наверное, это будет неинтересно в каких-то аспектах.
Давайте нам на этаж Б1. Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Ну, народ уже торопится, так как мы уже практически нашли первую цель нашей миссии. Шефа Дарку, но непонятно, каким образом мы его увидим. То есть, как бы между нами стена. Игровые условности, все дела. Окей. Бывает. Итак, нам рассказывали про... здесь поет. Про то, что открытые люки, так как будут травить крыс. Здесь нам говорят, как забраться наверх, а учитывая, что у меня управление по какой-то причине перепутано, то нам эти подсказки не особо помогут. Но я очень хорошо в игре разбираюсь, так что проблем не будет. Ugh, kinda damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Интересно, реально ли у людей из-за холода случается диарея? Интересная тема. Вообще, этот персонаж присутствует практически в каждой игре серии. Зовут его Джонни. Ну, на самом деле, аналог этого персонажа присутствует, так как в третьей части он типа еще не родился. Или, возможно, даже родился. Но там присутствует другой персонаж. Его прадед. Может, дед. Вроде дед. Итак, что мы видим в люке номер 33? Учитывая, что Кодзима японец, создатель этой игры, то здесь есть множество пасхалок и многих типа сексуального характера. Вот, если я правильно помню, то стоит несколько раз ходить туда-сюда, смотреть вниз, и в определенный момент. Видимо, я что-то не то делаю. Не кипишуй, народ. Игра, за что? Я ж помнил этот момент. И вот сейчас помучаемся. Да, управление от первой своим PlayStation, все хорошо. Естественно, мы ничего не видим. Ладно, последний раз. Хорош названивать. Я, видимо, не помню, как это делается. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay?
We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you were here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between ArmsTech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. If it hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL. It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of ArmsTech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by ArmsTech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes, they cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no.
So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Hey, what happened? Dead. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but A heart attack? No, Colonel, are you hiding something from me? absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Итак, снова после долгого ролика нам дают поуправлять. Мы видим на радаре, что что-то происходит в соседней камере. Ага. И... нам открывают дверь. Так. Еще один паёк. Для тех, кто вдруг его потратил. Поползаем возле туалета. Здесь вообще жутко какие-то черви ползают, типа. Ну, со старой графикой и с этими полигонами фиг поймешь, что это такое. Окей. А как смывать? Туалет без смыва, интересно. Ну, мы видим на радаре, что происходит. Что... Ну да, мы вот даже ствол оружия видим, что нас поджидает уже. Так что давайте выйдем. Don't move! So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here! Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot! Итак, если бы мы до этого не получили пистолет соком, получили бы его сейчас. Так, стоп, не то. Ладно. Все будет, все будет. Довольно-таки больно было. Я забыл поставить паёк. Без него вообще никак. Да, лошара я, лошара. Что бывает? Что это самое простое место. Ай, ужас.
Опустим ролик. И просто лупим по кнопке. По-другому никак. Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! Такая первая обязательная перестрелка. У нашего сокома есть лазерный прицел, при помощи него можно гораздо проще целиться. Что-то я не помню, что с этим делать. Так, а нужно патроны. Thanks for the help. Wait! Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. Да. Парень в противогазе, который мы видели, это был Psycho Mantis. Так. Как тебе использовать? Итак, у нас появился новый предмет, ключ-карта. Когда мы ее активируем, теперь можем открывать двери, в которых написана цифра 1. Это еще для нас полезными, а если есть цифра 1, значит есть цифры 2, 3 и так далее. Такая аркадная тема в этой игре. Патроны для сокома нам больше не лезут. Это что? Газетку положили? Старые добрые экранные компьютеры. О, тут даже ноут есть. Старые технологии не позволяли, чтобы здесь было что-то написано, я так понимаю. Как можем заметить, здесь двери с цифрой 6, а у нас карта с цифрой только 1. Нам сюда нельзя. Не доросли еще. Итак, нам нужно искать второго человека, которого попросили спасти. Это президента корпорации Armstec. Вроде как он должен быть на втором этаже. Здесь для удобства можно использовать тепловизор, так как мы будем замечать местные ловушки. Мы видим ловушку, и если по ней пробежаться, то она открывается. Итак, нам понадобится карта первого уровня. Не то. И мы добываем C4.
Ловушки не везде во всех этих местах сидят. Так вот, шеф Дарпа нам что сказал? Что были замурованы двери, но их не успели закрасить. И вот как раз нам нужны вот такие вот места, которые явно отличаются по цвету. И давайте воспользуемся C4. Вот таким образом мы сможем вскрывать двери. Я чуть не улетел. Я забыл про них тут. Но моя ошибка была бы. 100% моя ошибка. Я, естественно, помню, где все находятся. Бомбы. Ну, стены, которые можно взрывать бомбой. Так что легко сможем с ними расправиться. И отправиться дальше. C4 устанавливается, потом взрывается дистанционно. Так, здесь 5-я дверь. Здесь 1-я, мы с ней уже были. На них даже написано, что за ними. То есть здесь написано C4, что за ней. За дверью с кодом номер 5 находится PSG-1. Это снайперская винтовка. Здесь у нас Никита. Фамас. Это автомат местный. Здесь вообще забыли закрыть дверь. Неосторожно с их стороны. Старых игр. В первой, к сожалению, части нельзя было ломать вот такие вот ящики. В последующих частях серии это будет возможно. Там даже какие-то полезные вещи могут быть. За дверью с кодом номер 4 вообще непонятно, что находится. А здесь у нас гранаты. Давайте их заберем. Гранаты нам могут пригодиться. Так, давайте сейчас проверим, забрал ли я C4. Я что-то вообще проморгал. Второе место в игре будет достать. Да, видимо, все забрал. Ну, окей. Тоже сойдет. Потратим все. Так, как мы видим, у нас перестал работать солитон радар. Что-то, но это значит. C4 не только на стену можно устанавливать, но и на пол, если вы, допустим, хотите противника заменить в каком-нибудь полу. Здесь мы видим, что есть две стены. Учитывая, что я немного неправильно поступил, то мы не сможем вторую сломать. Нам нужно именно сюда, так что сюда мы заряд установим. Итак, карта номер 1 она не поможет, а вот пистолет всяко поможет. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you. No, don't touch it. C4. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. And you? Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt's Single Action Army.
6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Итак, первый босс. Мы его ХП видим слева сверху, вместе с нашими и президента Бейкера. Это револьвер, один из представителей Фоксхаун. Так. Да, мне к управлению долго привыкать. Окей. А что ж такое? Когда я успел убрать-то? А? Что-то странно. Итак, он останавливается, когда перезаряжает патроны. Если за ним бегать, то просто не успевает по тебе попасть. Не стоит укрываться за какими-нибудь колоннами, потому что он просто их игнорирует. А что, большинство здесь боссов очень долгие. Непонятно, что это. Да что ж такое-то, а? Я ненавижу эту игру. Блин! Все, я понял, моя ошибка в чем. Окей, все. Ёптыш, я не ту кнопку все время нажимаю. Капец. Старость она такая. Наконец, хоть один раз попали, потратив весь боекомплект. Но здесь заново появляется периодически, но зато парень тоже пару попал. Как я говорю, это будет тяжко. Окей. То есть, типа, он по мне попал 2 раза, я понимаю. Ай! Да. Попадаем не потому, кому надо. Окей. В моем стиле. В моем стиле, окей. Все, прессингуем тебя. Что ты быстрый? Ой, блин. Ну ладно, у нас еще 2 пайка. 15 патронов. У него пол хп. Будет жестко. Вот. Странно, что я промахнулся. Главное Бейкера не убить, это я могу. Нам вроде его спасти надо. А чё, босс не такой уж и сложный, но моя корявость меня поставила очень серьезно. Ну, давай. What are you waiting for? Что будем делать, когда патрон закончится? Появится новый. Видать, нет. Леворукий! Так, парень, что ты там говорил? 6 патронов достаточно, чтобы не все живое? Проверим.
Ага, какого хрена у тебя не бесконечно? Ну уже, стреливайся в боекомплектами. Блин. Блин. Да что ж такое? 2 патрона потратил, все пустую. Ну еще и по мне попал. Пойду потрачу. Да. Снайк! Да, патрон снова появляется, это хорошо. Да. Забыл перезарядиться. Супер, супер. Потерял такой хороший момент по нему попасть. Ладно. You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Stealth camouflage. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again! Who are you? I like you. I have no name. That exoskeleton. Can you talk? Who are you? I'm not one of them. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief. He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists? No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be.
She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn! Oh, that's right. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, if this doesn't work, is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of MUF are reported every year. MUF? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company. Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question.
Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Итак, спустя очень длительного ролика, какие очень сильно любят в этой игре, нам наконец-то снова дают поиграть. Итак, второй персонаж уже погиб от сердечного приступа, какой-то неизвестной болезни. Притом, когда мы с ним говорили, очень странно, очень. Так, там мы не можем пройти, пока у нас не будет ключа с номером 4. Зато у нас есть ключ с номером 2. И мы все помним, что есть тут автомат в одном месте. ФАМАС. Который мы увидели, когда проходили в прошлый раз. Итак, здесь уже появились солдаты. Не стоит их игнорировать. Давайте ключ-карту возьму. Вот. Здесь что-то странное свет. На самом деле это лазеры. И если мы пройдем сквозь них, прозвучит тревога. Так что лучше, наверное, проползти, взять ФАМАС. Это чуть ли не единственное место, по-моему, где его можно взять. Он нам еще пригодится. Пускай эта игра не про стрельбу, но мало ли. Теперь нам надо выбираться. Главное это делать осторожно. Как здесь до сих пор присутствуют противники. Но солитон радар нам это помогает сделать. Вот. Главное не торопиться. Нам нужно позвонить к Мэрил. Ее код находится с другой стороны диска. Это пиратская защита старых времен. Сейчас доберемся до одного места. И мне надо будет залезть в интернет. Я что-то забыл записать. По некоторым причинам, по которым у меня, к примеру, эмулятор, я не могу этим воспользоваться. Так, здесь у нас дрыхнет парень. Заберем глушитель для сокома и оденем его. Для этого нам просто надо будет вместе выбрать оба предмета. Так,
Давайте посмотрим, какой же код. Так, давайте... Итак, добрый интернет нам подсказывает, что частота Мэрил 140-15. Давайте позвоним ей. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. And they're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program.
So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl, everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Итак, теперь нам нужно ждать, пока Мэрил откроет все-таки эту дверь. Я кое-что гляну быстренько. Да, все в порядке. Все в порядке, это хорошо. Итак, давайте еще исследуем локацию. У нас появилось 2 ключ-карты. Почему бы ими не воспользоваться? Кстати, стоит заметить такой момент. Одного танка нет. Что же случилось? Так, куда ж ты пойдешь? Мой. О, что-то такого не помню. Надо быть поосторожнее. Камера здесь до сих пор работает. Так, за дверью номер 1 находится знаменитая картонная коробка А. Серия Metal Gear известна как раз своими картонными коробками, потому что можно скрываться. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there.
Так, нам открыли дверь, но мы не закончили исследование. Так. Ага. Там ходит охранник. Надо быть с ним поосторожней. Давайте подготовим коробку. И смотри сюда. Я допустил большую ошибку. Но мы еще можем избежать всего. Если эту коробку не заметят. Окей. Блин, то, что я путаю кнопки, вообще не круто. Как же ты ходишь-то, парень? Теперь инфракрасный. Закрыт за дверью, и мы не можем его добыть. Так что желательно, когда впервые приходим на эту локацию, его забирать. Это очень сильно поможет. Так, парняга, как что он пойдет? А что? Лучше уйти наверх. Че-то я вообще потерял навык. Тороплюсь постоянно. Делаю непонятные вещи. А нам ведь надо спуститься. А единственный путь через него. Ну ничего, у нас есть еще один паёк. Что за ужас. Слава богу, при переходе между локациями сигнализация пропадает. Все-таки не справляется играющий с такими нагрузками. Так, что ж с тобой сделать-то? Ох, ты меня надоел-то, а! Надо вниз, надо вниз. Без этого никак. Ну, нам повезло. В этой части, в отличие от третьей, которую я совершенно недавно играл. Фу, что за жесть-то, а? Каким-то неудачником себя чувствуешь. Сейчас, наверное, соберем всю сигнализацию, какую только возможно в этой игре. А нам дальше надо идти. Так, мы вообще добыли тут зачем? А, да, у нас есть миноискатель. Мы ради него ходили. Столько рисковали. Отображает подземные. Отображает подземные мины. Так, у нас открыт проход. Давайте сюда зайдем. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Итак, здесь присутствуют сенсоры, мы их как раз можем видеть вот на таких вот линиях. Если мы пройдем сквозь такой сенсор, то сработает газ. Так. Довольно-таки сложно с видом сверху, ну, таким со стороны. Ой, оперный театр, а?
Я же говорю, довольно-таки сложно. На чем я попался? Я их перепутал, естественно. Ну, это смерть. Поверьте мне. Так. Давайте больше не допускать такой ошибки. Вот я тебя вижу, я на тебя не нарываюсь. Отлично. Вроде следующий увидел, следующий увидел, последний увидел. Фу. Это же было просто. Какого черта? Я все сломлю, ей-богу. В этой игре я все сломлю. Итак, тепловизор нам еще помогает видеть мины. То есть мы можем либо миноискатель использовать, чтобы у нас на залетном радаре появлялось, с какой стороны мина сработает, либо при помощи тепловизора. При помощи тепловизора, мне кажется, это гораздо проще. Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Такая вот поддержка у нас есть. Ползая, мы можем собирать клейморы. Мы можем ими обогатиться. Впоследствии даже использовать. Какой-то человек нам позвонил, назвался глубокой глоткой. О, паёк. И сказал, что нас ждет впереди танк. Представляете, кто не соврал. Да. Вроде бы все мины закончились. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. That's right, you belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Come, let's fight. А вот и второй босс. Рейвен, тоже из отрядов X-Hound. Что неудивительно. Так, нам понадобится для начала и граната. Я вроде бы не перепутал кнопку, это хорошо. Она нам поможет подобраться. И тут начинается сам файт. Мы уже собирали гранаты, это нам поможет. Граната нам помогла приблизиться к этому танку, со стороны он бы использовал свою основную пушку, а так будет стрелять из пулемета. Вот сволочь. Нам нужно закидывать гранаты в танк. Нас что-то постоянно удирает. Таким образом мы будем убивать стрелков. Это не достало. Вообще, по-другому никак на танк невозможно воздействовать, используя только гранаты.
boss. I hope you are happy. He got the card. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Это было легко. Нам даже немного увеличили жизнь. Всех бы боссов так проходить. И отсюда мы можем видеть следующую уже локацию. Какое-то хранилище. Уже без танков. Грузовиком. Этим грузовиком можно воспользоваться. И использовать коробку. На коробке должно быть написано, откуда она. Здесь написано вертолетную площадку. Таким образом, тот грузовик, который мы видели, нас отвезет к месту, с которого начиналась игра. Таким образом, можно очень быстро путешествовать между локациями. Не всегда это, конечно, удобно, если честно. Но, как такая довольно-таки интересная пасхалка, сойдет. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Так, нам дали новую частоту, которая, да. Которую, естественно, я забыл. Блин, память как у рыбки. По-моему, 141.5, что ли. Давайте проверим. Да. Память рыбки. Это персонаж, который обычно рассказывает, как вообще работает наше оружие, когда мы держим его в руках, что может быть очень полезно. Вот. На этой локации, в принципе, делать нечего, кроме того, что здесь запрещают использовать огнестрельное, ну, вообще любое оружие. Снова нам нужно добраться до лифта. 15, может быть. Память золотой рыбки. Это. Так, здесь у нас ходит парняга, который сюда направляется, мы не успеем. Что, давайте его подождем. Камера вроде до нас не достает. Это хорошо. Надо будет подождать, пока он будет уходить. Лифт мы уже на солитон радаре видим. Так. Неужели ты сюда вообще пойдешь? Чувак, не надо. Отлично. Отлично. Вот мы снова у похожего лифта. Наверняка используют одну и ту же систему. Здесь мы находимся в каком-то
помещении, где нам нужна карта 5-го уровня. По бокам находятся туалеты. В одном из туалетов парень сыт. Зря. Вот а нас интересует на данный момент и попасать. Здесь должны быть полезные предметы. Давайте попробуем их найти. Вот светошумовая граната. А, вот, Никита. Отлично, мы нашли то, что нам нужно. Можем уходить. Как только. Ага, парень из туалета возвращается. Недолго он там был. А может и долго. Все-таки писсуары все дела. Я помню, что ты делаешь, так что сильно не буду изучать локацию. Мы еще успеем на нее посмотреть, мы сюда вернемся. Но нам нужно на Б2 с ракетой Никита. Очень интересное место, особенно их система защиты. Так же, как в тюрьме, мы можем возле стенки увидеть доктора, которого мы ищем. Вон он там ходит. Все в этой локации защищено электричеством. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Вот нам подсказка, если бы мы еще не добыли ракету Никита или Никита, не знаю, как правильно будет. Так. Потом у нас увеличилось количество рационов, которые мы можем использовать. Это может не радовать. Здесь газ, здесь электричество, все очень весело. Этими ракетами тоже очень весело управлять. То есть вообще нет. От первого лица все гораздо проще. Я даже знаю, куда лететь надо. А вот он и щиток. Так, электричество больше не будет, но у нас очень мало кислорода. Давайте выйдем отсюда, восстановимся. На всякий случай уберем. Нам может и EP-граната пригодится. Так, что же тут есть? Рацион еще один. Ну, тут его паёк назвали, по-английски рацион будет. Отлично. Здесь камеры автотурели. Они будут стрелять, блин, если тебя увидят. И противогаз. Чуть не нарвался. Что-то страшное там произошло. Like they were cut by some type of blade. Похоже все это на какой-то фильм ужасов. Но про клинок он не зря так сказал. Мы даже видели одного персонажа, которым пользовались.
тот ниндзя, который нам помог. Если вы слышали какой-то писк, и это уже не первый раз, то это, наверное, связано с эмулятором, который я использую. Странно, не помню такого, что происходило. Парень еще жив, мы это даже можем видеть на салютном радаре. Будет мучиться. Странно. Темно как-то. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Грей Фоксом лучше сражаться при помощи рукопашного боя. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Вот, в таком случае он тоже будет сражаться при помощи кулаков, что станет проще, чем стрелять по нему из автомата и не промахиваться. Что-то я не очень удачно с ним сражаюсь. А вот, зашло. Я зашел. Есть. Этот парень будет задевать тут всю мебель, все стекла, будет их бить. Довольно-таки забавно. Особенно для игры тех годов. В свое время Metal Gear Solid была прогрессивной игрой. Сейчас, конечно, это немного смешно выглядит. Плюс еще ее аркадность. Но сражения с боссами из-за этой аркадности было очень интересно. Как-никак, в последующих играх серии нужно просто стрелять, и это немного удручает. Что ж такое? Я пытался бежать, играть. Все ловлю, все ловлю. Слушайте, только хотел сказать, неплохо получается, как словил сразу. Не стоит понтоваться, как говорится. Ноги длинные, блин. А у меня ручки короткие.
В данной ситуации лучше использовать тепловизор. Мы будем его видеть. Он читерит, использует свой камуфляж. Где же ты? Я его где-то справа слышал. Прячется в одном и том же месте. Сейчас он уже забудет, что такое прятаться, но научится новым трюкам. Но в этом его и слабость теперь. Теперь ты не будешь как ошалелый носиться. Так. Я мог сдохнуть. Вот, он будет использовать какую-то странную систему с телепортацией. Запомнила надолго. Ты как меня задел? Хитрить начал, а? Мазохист всей серии. Окей. И вот тут он сходит с ума. Это тот момент, когда стоит воспользоваться старой доброй традицией. Полим, может, полим, а потом видим. Во. I felt that snake. Do you remember me now? Can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? Is it over? Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see.
But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? Huh. I'd rather not. But maybe that's what he wants. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different from theirs. You're the Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh, so you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh. Well, at least you're not one of them. Huh. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Fire! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using Nova and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is,
My grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. But the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me! Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. And Otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. That's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility.
Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. Итак, снова долгий ролик, снова нам повысили КП. Здесь можно увидеть плакаты от Акона, аниме, которое он смотрел, Полиснаут. Какая-то, по-моему, даже игра была с подобным названием. Так, вроде бы мы все тут забрали, так что давайте дальше отправимся. Немного еще изучим эту локацию с карты 4 уровня. Парень все, домучился, мертвый теперь. Даже не знаю, сожалеть ему или нет. По сути, геномные солдаты с одной стороны виноваты, с другой нет. Почему они не полностью виноваты, мы узнаем позже. Намного позже. Забыл. Моя вина. Что-то у меня пайков-то нет практически. Это будет проблемой. Так, что мне пригодится? Для начала мне пригодятся и гранаты. Так как там очень много турелек стоит. Какой уровень? 6 уровень! Жестко. 4 гранаты. Что, у нас еще много ядовитых гранат? Так, а где-то для Никиты. Понятно, зачем они сейчас? Вот черт! Валим, валим, валим! У меня ХП нет. Кислорода. Черт. Как я умудрился-то так, а? Невнимательность, как обычно. Хоть заметил. Хоть как-то похвастаться могу. Так, первых 3 мы все забрали. Нам нужна 4-я. Все. Что тут вообще такое? Забрали. Что у нас тут? Прибор ночного видения? Ну, учитывая, какая польза от... О, пробежал круг. Какая польза от прибора с тепловидением? Тепловидера, короче. Но я не думаю, что мне это пригодится. Так, световые шумовые гранаты, ну, такая польза нас на данный момент от них. Блин, пайков нету. Нет пайков. Итак, нам нужно найти Мэрил. Она где-то неподалеку. Там должна быть слышна музыка. По крайней мере, мы это слышали. Вот, и она в зеленой форме. Да, и нужно определить ее по походке. Вот, здесь у нас играет музыка.
Но моя ошибка полностью. Что-то мне казалось, что их можно душить, и они ничего не успеют сделать. И меня убили. Опять. Опять на какую-то хрень. Меня это бесит. Ладно. Давайте без этого. Так, кто из вас как ходит? Давайте, покажите. Это так ходит. Засливаем. Ты как ходишь? А этот обычно ходит, значит, наш Мэрил вот это вот. Существо. Давайте за ним отправимся. Don't move. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... we override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand.
The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a .50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh, so I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my .45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. Так, после еще одного ролика мы собираем паёк в женском туалете. Кто оставил? Такой вечерний перекус типа. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Стало тихо, нет музыки. Охрана куда-то делась. Как-то все это подозрительно. Ну вот, появилась возможность смотреть вот это вот здание. То есть здесь разрабатывали что-то. Возможно, оно связано с вторым этажом. Из показанных нам роликов там стоял очень большой такой серверный компьютер. Вот. И проводили они испытания. VR-испытания, виртуальная реальность. Запусков ядерных ракет. Ну вот мы уже 2 пайка получили. И в таком уж большом минусе мы. Диазепам. Еще пригодится. Здесь закрыто. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас картонная коробка номер Б. Картонная коробка от склада ядерных боеголовок, если не ошибаюсь. Да, хранилище ядерных боеголовок. Всем помню, что я рассказывал про путешествия. Так вот, чтобы вернуться обратно, можно было бы использовать под этими столами что-то может быть, так что стоит глянуть. Вот, к примеру, под этим что-то есть. Мне бы еще 1 единицу пайка получить. Но здесь фамас, патроны от фамаса, да? Даже можно было бы от охраны прятаться, но, к сожалению... Хотя погодите, если ночной перекус есть в женском туалете, может и в мужском есть? Snake, what are you doing? Let's go to the commander's room. Блин, мадам. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? What happened? I'm fine. Okay. Let's go. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Снова началась музыка, и Мэрил себя странно ведет. Что это могло быть?
Заранее. Какое-то странное помещение местного директора. Snake, how do you like me? What the? Do you like me? Hold me, Snake. What's wrong? Oh, hurry, hurry, make love to me. Oh, Snake, I want you. Who's that? Oh, you don't like girls? Подстава. Useless woman. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power? Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm Psychomantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. Привет, кофемен. Now let me read your mind. No, perhaps I should say your past. You are a very methodical man. The type that always kicks his tires before he leaves. You are a highly skilled warrior, well suited to this stealth mission. You are extremely careful of traps. You are either very cautious, or you are a coward. Still don't believe me? Now I'll read more deeply into your soul. Your memory is completely clean. You have not said it often. You are somewhat reckless. I can read you like an open book. The demonstration is over. Да, кофемен, я решил классику играть, тем более у меня есть возможность сыграть первые 3 игры серии на эмуляторах. Почему бы и нет, тем более я же сюжетные игры прохожу. Так, вот, одна из проблем эмулятора. Мне сейчас нужно первый джойстик подключить во второй порт, что не очень легко. Так что я решил кое-что другое сделать. Надеюсь, сработает. Да, и она не работает. То есть, так. Ну, типа пошел геймпады переставлять, на самом деле. Кажется, у меня это не получится. Второй порт не хочет работать. Так. Блин. Я вообще можно убить обычным способом? Давайте попробуем. Я как-то... Вроде что опять тише сделаю. Давай сделаем. Так должно быть получше.
Да, конечно, с перестановкой геймпада должно быть проще. В этом даже в игре советую. Блин, не так много. Блин. Надо не забыть поставить... Ой-ок. Или психомантис. Да. Очень забавный персонаж и сражение с боссом в этом плане. Что ж с тобой делать-то? Ха-ха-ха! Один раз попали. Так, что он активировал? А? Это говно. Сойдешь. Очень неосторожно играю. Так, по-моему, проще. У нас еще и патроны кончились. Два попадания. Так. Кодзима Гейми, да? Частая фраза. Так нет, помимо того, что нужно переставлять геймпад, он еще читает твою карту памяти, находит, к примеру, игру Castlevania Symphony of the Night, использует вибрацию твоего джойстика и читает твои игровые статистики. К примеру, он прочитал то, что меня не так часто замечали. Ну, всего 3 раза до этого вроде. Да, блин. Это тоже закончилось. Ну хотя бы патроны иногда выпадают, но фиг знает, насколько это возможно с ним справиться. А мне что-то такое ощущение, что я его даже проходил без переключения геймпада. Видимо, меня обманывает мой мозг. Так. Блин. Нифига себе, его еще в ближнем бою может попасть. Ну все, ты попал. Ну да, на эмуляторе первой Соники. Я еще не знаю, на чем можно играть. Ну, есть еще типа более новая версия на каком-то GameCube. На GameCube.
Блин, на час, если я так буду его проходить. Но это возможно, в принципе. Я даже есть такое ощущение, что я когда-то это делал. Я вообще молодой тогда был. Да, ты можешь мой мозг читать. Повезло тебе. Так. Пайков нет. Все в чекрыну. Иди сюда. Берись как мужчина. Я знаю, что ты рыжий. Да я всегда на это попадаюсь. Какой черт. Здесь. Вот это было близко. Все равно задел. Иди сюда. Я ему еще урон наношу. Ощущение, что нет. По крайней мере, потому как отнимается. Но она ж не двигалась. Эти игровые условности. Да. На GameCube, да, с более новой графикой. Там, конечно, постановка сцены очень хреновая, если честно. Так, что ж делать-то? Так, если... На всякий случай надо бы сохранить. Так, что мы сделаем? Вот он не работал. Почему? Давайте постараемся клавиатуру, что ли, настроить. Может, с этим будет проще.
Так. Угу. Так. Select. Мне вот интересно, оно срабатывает вообще во втором порту или когда ты его отключаешь? Так, ну вот, допустим, как-то так. Второй порт настроили. Угу. Либо это еще как-нибудь. Окей, погнали. My head! Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Так. Snake, how do you like me? What the? Do you like... Так, да, мы же это смотрели. Нифига. Так все сложно. Ну ладно. Давайте тогда на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Мне придется разобраться с симулятором, как там вообще второй джойстик подрубить, потому что я пока что возможностей не вижу. Кофемен, ну, ты немного опоздал, но спасибо все равно, что пришел. Так что давайте, до новых встреч, как разберусь. Ну, там еще фейбл будет в перерывах. Да, все. Всем спокойно.